Yasodanandana Brajajanaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, 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 Jaya, Prabhupada, Jaya. Om Srimad Bhagavatam, Maharaj, Acharya, Srimad asti. Bhagavatam, Swami Prabhupada, Ki Jai. Ramacharya Haridas Thakur, Ki Jai. Prem Sugho, Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Shasgor, Bhakti Jai. Sri Sri Radha Krishna, Gopa Gopida, Shama Kundu Radha Kundu Giri Govardhan, Ki Jai. Sri Vrindavan Dham, Ki Jai, Navadham, Ki Jai. Gang Shamana Tase, Bhakti Devi, Ki Jai. Ananda Koti Vaishnava Vrinda, Ki Jai. Samaḥ Bhakti Vrinda, Ki Jai. Go Premanandi. All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Sri Guru and all glories to the Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Banaya Krishna Vishnu Buddhale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitinamane Namaste Saraswata Devi Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Paschatyaresha Tarare Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Swasti Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Only from Srimad Bhagavatam, Canto 12, Chapter 4, verse 29. Vikāraḥ khyāyamāno pratyag-ātmānam antarā nirūpyo aṇur syāt cit-sama ātma-vat. Vikāraḥ, transformation of created existence. Khyāyamāno, appearing, api, although. Pratyag-ātmānam, supreme soul. Antarā, without. Na, not. Nirūpyo, conceivable. Asti, is. Aṇuḥ, single atom. Api, even. Syāt, it is so. Chet, if. Cit-samaḥ,
equally spirit, ātma-vat, remaining as it is without change. Translation: although perceived, the transformation of even a single atom of material nature has no ultimate definition without reference to the Supreme Soul. To be accepted as factually existing, something must possess the same quality as pure spirit, eternal, unchanging existence. Purport: a mirage of water appearing in the desert is actually a manifestation of light. The false appearance of water is a specific transformation of light. That which falsely appears as independent material nature is similarly a transformation of the Supreme Personality of Godhead. Material nature is the external potency of the Lord. Yeah, so this verse, this whole chapter actually is about destruction. And destruction is characteristic of the material world. It takes place on an individual level and on greater and greater levels until we have the destruction of the whole universe. தனிப்பட்ட நபர் மற்றும் அதைவிட அதிகமாக இது பல நிலைகளில் நடக்கிறது. இறுதியாக பிரபஞ்சமே அழிகிறது. And it's dealing with the destruction of forms within the material world. பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் பல வடிவங்களின் அழிவோடும் இது தொடர்புடையது. Matter itself can never be destroyed, but the forms are constantly changing. ஜடமானது எப்பொழுதும் அழிக்க முடியாது, ஆனால் அதன் வடிவம் நித்தியமாக மாறிக்கொண்டே இருக்கும். So the typical destruction we're aware of is the destruction of the material body. நமக்கு தெரிந்தவரை அழிவு என்றால் நம்முடைய பௌதிக சரீரம் அழிவது. But then we get destruction of all the material bodies. ஆனால் அனைத்து வகையான பௌதிக சரீரமும் அழிகிறது. So when Brahma's day ends and everybody disappears, there's no more bodies there. பிரம்மதேவரின் நாளின் முடிவில் அனைவரும் மறைகிறார்கள், பௌதிக சரீரம் இருப்பதில்லை. And when the whole universe disappears, not only bodies disappears, but the planets disappear and all matter disappears and it merges into prakriti. இந்த மொத்த பிரபஞ்சமும் அழியும் பொழுது சரீரங்கள் மட்டுமல்ல, இந்த உலகங்கள் அண்டங்கள் அனைத்தும் மறைந்து பிரகிருதியோடு ஐக்கியமாகிறது. So it is the nature of the material world to be destroyed. பௌதிக உலகத்தின் இயல்பே அழிக்கப்படுவது. Nevertheless, though it is destroyed, this does not mean that matter is false. அழிக்கப்பட்டாலும் ஜடம் பொய்யானது என்று நாம் கருத முடியாது. Of course, this is the philosophy of the Vaishnavas. Mayavadis say, no, matter is false, it doesn't exist. இது வைஷ்ணவர்களின் கோட்பாடாகும். மாயாவதிகள் ஜடம் பொய்யானது, அவ்வாறு ஒன்று உண்மையில் கிடையாது என்று கூறுகிறார்கள். However, we say the Lord exists, real, with his form, and matter also exists. நாம் கூறுவது பகவான் தன்னுடைய வடிவத்தோடு எப்பொழுதும் இருக்கிறார், ஜடமும் இருக்கிறது. But that matter exists only because the Lord exists. ஆனால் பகவான் இருக்கும் காரணத்தினால் மட்டும்தான் ஜடமானது இருக்கிறது. And its transformation from being there to suddenly the form disappearing is also ultimately related to the Supreme Lord. ஜடப்பொருள் மாற்றமடைவது, இறுதியாக மறைவது, இவை அனைத்தும் பரமபுருஷ பகவானோடு தொடர்புடையது. So, and of course, if we can understand this fact that everything we perceive is ultimately related to the Lord, we've made a big step in knowledge. நாம் புரிந்து கொள்ளும் அனைத்தும் பகவானோடு தொடர்புடையது என்ற ஒரு ஞானத்தை பெற்றால் நாம் உண்மையான ஞானத்தை நோக்கி ஒரு மிக பெரும் அடியை எடுத்து வைக்கிறோம். When we separate everything from the Supreme Lord and talk about it separately as if the Lord didn't exist, then all of our knowledge is useless.
பரமபுருஷ பகவானிலிருந்து அனைத்தையும் தனித்து பார்த்து பகவானிலிருந்து சுதந்திரமாக அவை அனைத்தும் இருக்கிறது என்ற ஞானத்தை நாம் பெற்றால் நம்முடைய ஞானம் பயனற்றது. This is also stated in the Chatra Sloka itself. சத்ரு ஸ்லோகத்திலும் இது விளக்கப்பட்டுள்ளது. Anything that doesn't have a relationship with the Lord must be false ultimately. பகவானோடு தொடர்பில்லாத அனைத்தும் பொய்யானதே. Of course, there are some things we may think are related to the Lord that may also be false. சிலர் அவ்வாறு தொடர்பு இருக்கிறது என்று நினைக்கலாம், ஆனால் அதுவும் பொய்யாக இருக்கலாம். But what this statement means is ultimately everything that really exists in truth ultimately has its source in the Supreme Lord. இதன் பொருள் என்னவென்றால் உண்மையாக இருக்கும் அனைத்தும் அதன் மூலம் பரமபுருஷ பகவானே ஆவார் என்பதே ஆகும். But we have two types of existence. ஆனால் இரண்டு வகையான இருப்பு உள்ளது. One is the material existence, which is subject to change, as it said here. Vikāraḥ, things get transformed. ஒன்று பௌதிகமான இருப்பு, இது மாற்றத்திற்கு உட்படக்கூடியது. இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல் பொருட்கள் மாற்றமடைகிறது. Mahavishnu glances, Prakriti transforms into Mahatattva, then aṇkāra, etc. மகாவிஷ்ணு பார்வையை செலுத்துகிறார், பிரகிருதி மகத்தத்துவம் அகங்காரம் போன்று மாற்றம் அடைகிறது. Brahma takes all the elements, he makes bodies, he makes planets in the material world. பிரம்மதேவர் மூலக்கூறுகளை பயன்படுத்தி ஜட உலகங்கள் மற்றும் பௌதிக சரீரங்களை படைக்கிறார். And then Shiva destroys everything. சிவன் இறுதியாக அனைத்தையும் அழிக்கிறார். So it is real, but the forms are destructible. எனவே இது உண்மைதான், ஆனால் வடிவங்கள் அழிக்கப்படக்கூடியவை. The other type of existence is the spiritual world. இன்னொரு வகையான இருப்பு ஆன்மீக உலகத்தில் உள்ளது. It is sat, it is eternally existing. அது சத் அல்லது நித்தியமாக இருப்பது. And it is not subject to creation or destruction. அங்கே படைப்பு அழிவு போன்ற விஷயங்கள் செயல்படுவதில்லை. Like the material world, there are forms. பௌதிக உலகத்தைப் போலவே அங்கும் வடிவங்கள் உள்ளது. But unlike the material world, those forms are eternal. ஆனால் பௌதிக உலகத்தில் இல்லாதது போல அங்கிருக்கும் வடிவங்கள் நித்தியமானது. So there is no creation or destruction of the forms in the spiritual world. ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் வடிவங்களுக்கு படைப்போ அல்லது அழிவோ இல்லை. There is no destruction of Vaikuntha or Goloka or any other spiritual planet. வைகுண்டமோ கோலோகமோ அல்லது வேறு எந்த ஆன்மீக கிரகமோ அழிக்கப்படுவதில்லை. And there is no destruction or creation of the bodies of the associates of the Lord or the Lord himself in the spiritual world. பகவான் மற்றும் பகவானின் சகாக்கள் உடைய சரீரங்களானது அழிக்கப்படுவதில்லை. And of course, all of the things in the material world, the spiritual world, and everything there in the spiritual world is also related to the Supreme Lord. ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்தும் பரமபுருஷ பகவானோடு தொடர்புடையது. But in the spiritual world, everything is related, but not subject to transformation and change. ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்தும் பகவானோடு தொடர்புடையது, ஆனால் அங்கே எதுவும் மாற்றத்திற்கு உட்படுவதில்லை. Of course, people can argue, well, we should have change because we like variety. இங்கே மக்கள் வாதிடலாம், மாற்றம் இருக்க வேண்டும், ஏனென்றால் மக்களுக்கு பொதுவாக வகைப்பாடு தானே பிடிக்கிறது என்று. Yes, we do like change, but we don't like death. நமக்கு மாற்றம் பிடிக்கும், ஆனால் நமக்கு மரணம் பிடிக்காது. So there is a sense of change in the spiritual world also. This is what we call pastimes. There is change. ஆன்மீக உலகத்திலும் இந்த மாற்றம் உள்ளது, அதை நாம் லீலைகள் என்று கூறுகிறோம். இவ்விதமாக அங்கே மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது. There are different seasons. அங்கே பல வகையான பருவ காலங்கள் உள்ளது. There is a sense of time. காலம் இருப்பது போன்ற ஒரு உணர்வும் அங்கு உள்ளது. But time in the material world creates destruction. ஆனால் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் காலம் தான் அழிவை உண்டாக்குகிறது. But time in the spiritual world doesn't do that at all.
ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் காலம் இவ்விதமாக செயல்படுவதில்லை. So there's variety and change in the spiritual world, but everything remains eternal. எனவே ஆன்மீக உலகத்தில் வகைப்பாடுகள் மாற்றங்கள் உள்ளது, ஆனால் அனைத்துமே நித்தியமாக உள்ளது. Of course, philosophers always argue that how is that possible? தத்துவவாதிகள் இது எப்படி சாத்தியம் என்று வாதிடக்கூடும். How can there be change but nothing changes? மாற்றமே இல்லாத பொழுது அங்க எப்படி மாற்றம் இருக்கக்கூடும் என்று அவர்கள் வாதிடலாம். So that is because of the nature of the chit shakti of the Lord. இது பகவானின் சித் சக்தியின் இயல்பும் காரணமாக நிகழ்கிறது. And that chit shakti is inconceivable. அந்த சித் சக்தி நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாதது. So variety is created, activities are manifested over a sense of time, but nevertheless everything is eternal. எனவே வகைப்பாடுகள் உருவாக்கப்படுகிறது, செயல்கள் நடக்கிறது, ஆனால் அங்கே நித்தியமாக அனைத்தும் நடக்கிறது. So this is very unlike the material world. இது பௌதிக உலகத்திலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டது. So this topic of destruction of the material world is one of the 10 topics of the Bhagavatam. பௌதிக உலகத்தின் அழிவு என்ற இந்த தலைப்பானது பாகவதத்தின் 10 பிரதான தலைப்புகளில் ஒன்று. And here we have it particularly discussed in this 12th canto. குறிப்பாக 12வது ஸ்கந்தத்தில் இதை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. So in terms of material thinking, it is quite logical. After creation, we end up with destruction. Destruction is final. பௌதிகமாக கண்ணோட்டத்தில் நாம் சிந்திக்கும் பொழுது படைப்பு இருக்கிறது, அதன் பிறகு அழிவு இருக்கிறது, அதன் பிறகு இறுதியான அழிவு அனைத்தும் நிகழ்கிறது. But this relates only to the material world. ஆனால் இது பௌதிக உலகத்திற்கு மட்டும்தான் பொருந்தும். So one of the topics is also sarga, that's material creation. So that's also part of the material world, not part of the spiritual world. சர்கா என்ற தலைப்பும் உள்ளது, அது பௌதிக உலகத்தின் படைப்பை பற்றி விளக்குகிறது, அதுக்கும் ஆன்மீக உலகத்திற்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை. And if we look at all the 10 topics of the Bhagavatam, they're all related to material world. பாகவதத்தில் இருக்கும் 10 தலைப்புகளும் பௌதிக உலகத்தோடு தொடர்புடையது. We can ask the question, well, what's the point of discussing material world? We should be discussing about Krishna. நாம் இங்கே ஒரு கேள்வி கேட்கலாம், பௌதிக உலகத்தை பற்றி விவாதிப்பதில் என்ன பயனுள்ளது? நாம் பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி அல்லவா விவாதிக்க வேண்டும் என்று. So in one sense, yes, we don't have to talk about it at all. We just hear Krishna's pastimes. ஒரு வகையில் உண்மைதான், நாம் பௌதிக உலகத்தை பற்றி பேசாமல் கிருஷ்ண லீலைகளை பற்றி பேசலாம். But unfortunately, people always ask questions about material world. ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக மக்கள் எப்பொழுதும் பௌதிக உலகத்தை பற்றி வினாக்கள் எழுப்புகிறார்கள். If Krishna is perfect, why doesn't he make a perfect material world? கிருஷ்ணர் பக்குவமானவர் என்றால் அவர் ஏன் பௌதிக உலகத்தை பக்குவமானதாக படைக்கவில்லை? If we suffer in the material world, that means Krishna is very cruel. நாம் பௌதிக உலகத்தில் துன்பப்படுகிறோம் என்றால் கிருஷ்ணர் கொடூரமானவர் என்றல்லவா பொருள் படுகிறது. So we have many questions concerning how God relates to the material world. பகவான் இந்த பௌதிக உலகத்தோடு எப்படி தொடர்பு கொண்டுள்ளார் என்பதை பற்றி நம்மிடம் அதிகமான வினாக்கள் உள்ளது. So through these topics of creation, maintenance and destruction, then the Bhagavatam shows how the Lord is related to all of this. எனவே இந்த படைத்தல், பராமரித்தல், அழித்தல் போன்ற தலைப்புகள் மூலமாக பரமபுருஷ பகவானுக்கும் இந்த பௌதிக உலகத்திற்கும் என்ன தொடர்பு உள்ளது என்பதை பற்றி பாகவதம் விளக்குகிறது. There is a reason why everything in the material world is temporary. பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்தும் தற்காலிகமாக இருப்பதற்கு ஒரு காரணம் உள்ளது. And after the devotee understands the nature of the material world, then he will also understand the compassion, the greatness of Krishna. ஒரு பக்தர் பௌதிக உலகத்தின் இயல்பை பற்றி புரிந்து கொண்ட பிறகு அவர் பகவான் கிருஷ்ணரின் கருணை மற்றும் மகத்துவத்தை பற்றி புரிந்து கொள்கிறார். So therefore the 9 topics of Bhagavatam are related to the 10th topic, the Asraya, who is Krishna. எனவே பாகவதத்தின் முதல் 9 தலைப்புகளும் 10வது தலைப்பான ஆஸ்ரயா அல்லது பகவான் கிருஷ்ணரோடு தொடர்புடையது.
So by studying the other 9 topics, then we can understand how they relate to Krishna, who is supreme, all-intelligent, and full of compassion. எனவே இந்த 9 தலைப்புகளை படிப்பதன் மூலமாக ஒருவர் எப்படி இது பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணர் அனைத்து ஞானத்திற்கும் உரிப்பிடமாக இருப்பவர், அனைத்தையும் வசீகரிக்கூடியவரோடு தொடர்புடையது என்பதை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியும். So the devotee will find the relationship of these 9 topics to Krishna. ஒரு பக்தரானவர் இந்த 9 தலைப்புகளும் எப்படி பரமபுருஷ பகவானோடு தொடர்புடையது என்பதை பற்றி புரிந்து கொள்கிறார். After getting his answers to all the questions about why we exist in the material world, then the devotee can concentrate on the pastimes of Krishna in the spiritual world. நாம் ஏன் இந்த பௌதிக உலகத்தில் துன்பப்படுகிறோம் என்ற காரணத்தை பற்றி புரிந்து கொண்ட பிறகு ஒரு பக்தர் கிருஷ்ணர் ஆன்மீக உலகத்தில் செய்யும் லீலைகளை பற்றி புரிந்து கொள்கிறார். And by hearing those pastimes, we can also understand the greatness and the compassion of Krishna. அந்த லீலைகளை பற்றி புரிந்து கொள்வதன் மூலமாக நாம் பகவான் கிருஷ்ணரின் மகத்துவம் மற்றும் கருணை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியும். So all these activities, sarga, visarga, etc., are also lila of the Lord, their pastimes. சர்கா விசர்கா என்ற தலைப்புகள் அனைத்துமே பகவான் கிருஷ்ணரின் லீலைகள் தான். And therefore the devotee also studies these pastimes. எனவே பக்தரும் இந்த லீலைகளை பற்றி படிக்கிறார். But he also realizes these pastimes are different from the pastimes in the spiritual world. ஆனால் இந்த லீலைகளானது ஆன்மீக உலகத்தில் பகவான் புரியும் லீலைகளிலிருந்து மாறுபட்டுள்ளது என்பதையும் அவர் புரிந்து கொள்கிறார். And thus we see the pastimes related to creation and destruction are all related to his expanded forms, his amsas, like the Purusha avatars and Shiva. படைப்பு அழிவு போன்றவற்றோடு தொடர்புடைய பகவான் லீலைகள் அனைத்தும் அவருடைய அம்ச அவதாரம் அல்லது புருஷ அவதாரத்தோடு தொடர்புடையது. உதாரணத்திற்கு சிவபெருமானோட அழிவு தொடர்புடையது போன்றவற்றை பக்தர் புரிந்து கொள்கிறார். And these are different from the pastimes of Krishna in his sarup in the spiritual world. இந்த லீலைகளானது பகவான் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய சொரூபத்தோடு ஆன்மீக உலகத்தில் புரியும் லீலைகளிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டது. And thus, though we study all the cantos of the Bhagavatam, the devotees always concentrate on the 10th canto. எனவே பாகவதத்தின் அனைத்து ஸ்கந்தங்களையும் பக்தர்கள் படித்தாலும் பிரதானமாக பக்தர்கள் 10வது ஸ்கந்தத்தின் மேல் அதிகமான கவனத்தை செலுத்துகிறார்கள். So there we get the pastimes of the Lord in his sarup as Krishna, and out of that there is the highest bliss. அங்கே பகவான் கிருஷ்ணருடைய வடிவத்தில் லீலைகளை பற்றி விளக்கப்படுகிறது. அங்கே பக்தர்களுக்கு அதிகமான ஆனந்தம் கிடைக்கிறது. So that actually is the prayojana. இதுதான் உண்மையில் பிரயோஜனமாகும். And we use these other cantos of the Bhagavatam as part of our sadhana. பாகவதத்தின் மற்ற ஸ்கந்தங்களையும் நம்முடைய சாதனை பக்தியின் ஒரு பகுதியாக நாம் கருதுகிறோம். But we can never separate the sadhana from the prayojana. சாதனத்தையும் பிரயோஜனத்தையும் நம்மால் பிரிக்க முடியாது. If we just do the sadhana with no prayojana, then we don't attain anything. நாம் சாதன பக்தி மட்டும் செய்து பிரயோஜனத்தை பற்றி கவலைப்படாமல் இருந்தால் நம்மால் எதையும் அடைய முடியாது. So therefore the 10th canto of Bhagavatam is the center of the whole Bhagavatam. எனவே பாகவதத்தின் 10வது ஸ்கந்தம் தான் மொத்த பாகவதத்தின் மையப்பகுதியாக கருதப்படுகிறது. And we should understand how the other topics relate to it. மற்ற தலைப்புகள் அனைத்தும் இதனோடு எப்படி தொடர்பு கொண்டுள்ளது என்பதை பற்றி நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Maharaj, we see this that whatever Krishna performed pastime here is only to attract the conditioned soul to the spiritual world. And similarly, you see that different avatars also come. They also perform some kind of pastimes. But same kind of pastimes happen in the spiritual also for the avatars. பௌதிக உலகத்தில் கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை கவர்வதற்காகவே பகவான் கிருஷ்ணர் மற்றும் அவருடைய அவதாரங்கள் பல வகையான லீலைகளை புரிகிறது. எனவே ஆன்மீக உலகத்தில் அவர் லீலைகள் புரிவதற்கான நோக்கம் என்ன?
Well, some of the pastimes are directly related to the material world, like Varaha lifting up the earth from the Garbhodak ocean, so you won't see that in the spiritual world. சில அவதாரங்கள் செய்யும் செயல்கள் பௌதிக உலகத்தோடு தொடர்புடையது. உதாரணத்திற்கு வராக தேவர் கூப்பிப்பந்தை கடலிலிருந்து எடுப்பது பௌதிக உலகத்தோடு தொடர்புடைய ஒரு லீலையாகும். You will not see Nrsimhadev killing Hiranyakasipu in the spiritual world. ஆன்மீக உலகத்தில் வரகதேவர் லீலையோ நரசிங்கதேவர் புரிந்த லீலையோ நம்மால் பார்க்க முடியாது. So some of the activities of the avatars are directly related to material world. அவதாரங்கள் புரியும் சில செயல்கள் நேரடியாக பௌதிக உலகத்தோடு தொடர்புடையது. But they also show, while they're in the material world, they show activities in relation to devotees. ஆனால் பௌதிக உலகத்தில் அவ்வாறு அந்த அவதாரங்கள் செயல்பட்டாலும் அந்த செயல்கள் அனைத்தும் பக்தர்களோடு தொடர்புடையது. So those activities are the primary focus in the spiritual world. இதுதான் ஆன்மீக உலகத்தில் முக்கியமாக கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயமாகும். So in the spiritual world we'll have Nrsimhadev, we'll have devotees, and they will have pastimes in which the devotees serve the Lord and Nrsimhadev responds to them. ஆன்மீக உலகத்தில் நரசிங்கதேவர் இருக்கிறார், பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள், அங்கே லீலைகள் நடக்கிறது, பக்தர்கள் நரசிங்கதேவருக்கு சேவை புரிகிறார்கள், பகவான் அவர்களோடு பதிலளிக்கிறார். So in other words, some of the activities the avatars do in the spiritual world would not be there in the material world, would not be there in the spiritual world, but other activities are there in the spiritual world. அவதாரங்கள் பகவான் மற்றும் அவருடைய அவதாரங்கள் பௌதிக உலகத்தில் புரியும் சில செயல்கள் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்காது, ஆனால் ஆன்மீக உலகத்திலும் லீலைகளும் செயல்பாடுகளும் இருக்கும். Maharaj, in this verse, in this vikāraḥ said, vikāraḥ is like a transformation. Vikāraḥ is transformation. Vikāraḥ. Yeah. So we see in the material there is always vikāraḥ is happening, transformation is happening. But can you say that we see that some pastimes are happening even when Krishna comes, like see when Krishna play the flutes, this stone is melting. It's like a vikāraḥ. Same thing can happen also in the spiritual world also. விகாரா அல்லது மாற்றம் என்பது பகவான் கிருஷ்ணர் பௌதிக உலகத்தில் புரியும் லீலைகளில் நிகழ்கிறது. உதாரணத்திற்கு புல்லாங்குழல் இசைக்கும் பொழுது கல் கூட மாற்றம் அடைகிறது. அதே போல் ஆன்மீக உலகத்தில் பகவான் புரியும் லீலைகளின் போது அங்கேயே மாற்றங்கள் நிகழ சாத்தியம் உண்டா? As I said, there is change in the spiritual world also, but nothing is destroyed. ஆன்மீக உலகத்திலும் மாற்றங்கள் உள்ளது, ஆனால் எதுவுமே அங்கே அழிக்கப்படுவதில்லை. The destruction in the material world may depend on karma, for our death in life and whatever, or on the very nature of matter that it tends to degrade into tama. பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் அழிவு ஒரு செய்த கர்மவியின் காரணமாக அவருக்கு ஏற்படும் துன்பம், மரணம் போன்றவற்றாக இருக்கலாம், அல்லது ஜடப்பொருள் காலப்போக்கில் அழிவை சந்திக்கும் அதன் காரணத்தினால் கூட பௌதிக உலகத்தில் அழிவு ஏற்படலாம். So changes in the spiritual world are not related to karma, not related to the gunas. ஆன்மீக உலகத்தில் நடக்கும் மாற்றங்களானது கர்மத்தோடோ குணங்களோடோ தொடர்புடையது அல்ல. But there is something that is similar to that. ஆனால் இதே போன்ற ஒரு விஷயம் தான் அங்கே நிகழ்கிறது. So we have the gunas in the material world, we'll have something in the spiritual world. Sometimes there is something which we can say is tamasic, but it's not really tamasic. They go to sleep, for instance. பௌதிக உலகத்தில் இருப்பது போலவே ஆன்மீக உலகத்திலும் குணத்தின் அடிப்படையில் செயல் நடக்கலாம். உதாரணத்துக்கு ஒரு உறங்கலாம், ஆனால் அது தமோ குணத்தில் இருக்கும் உறக்கம் என்று கருத முடியாது. Or we can say something is rajasic. So desire is there in the spiritual world. So we can say it's related to rajas because it's passionate. Gopis are very passionate. ஆன்மீக உலகத்தில் பக்தர்களுக்கு ஆசைகள் இருக்கிறது, இது ரஜோகுணத்தோடு தொடர்புடையது என்று நாம் கூறலாம். உதாரணத்துக்கு கோபியர்கள் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணர் மேல் அதிகமாக பற்று கொண்டுள்ளார்கள். But these are, we could say, the gunas of the material world are a reflection of the gunas in the spiritual world. ஆனால் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் குணங்கள் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் குணங்களின் பிரதிபிம்பமே என்று கூறலாம். So everything, as I said, manifests through the chit-shakti of the Lord in the spiritual world. நான் கூறியது போல ஆன்மீக உலகத்தில் அனைத்தும் பகவானின் சித் சக்தியின் மூலமாக வெளிப்படுகிறது. And what appears to be change or whatever is there only in order to increase the bliss. ஆன்மீக உலகத்தில் மாற்றம் என்பது
என்பது இருக்கிறது, ஆனால் அது பகவானின் ஆனந்தத்தை அதிகரிப்பதற்காகவே அங்கே செயல்படுகிறது. So how do they get bliss? Through pastimes. எப்படி அவர்களுக்கு ஆனந்தம் கிடைக்கிறது? லீலைகள் மூலமாக. Pastimes concern activities. லீலைகள் என்றால் செயல்கள் இருக்கும். Activities have to take place over time. செயல்கள் காலத்தின் அடிப்படையில் தான் செயல்பட வேண்டும். Activity itself means change. செயல் என்றாலே மாற்றம் தான். Object is here, it goes here, there's a change. ஒரு பொருள் ஒரு இடத்திலிருந்து வேறு இடத்துக்கு செல்கிறது, அங்கே ஒரு மாற்றம் நிகழ்கிறது. Krishna herds the cows are here, the cows are there, there's a change. கிருஷ்ணர் மாடு மேய்க்கிறார், தொழில் பசுக்கள் ஒரு இடத்தில் இருக்கிறது, அதன் பிறகு அது வேறு இடத்துக்கு செல்கிறது, அங்கே மாற்றம் இருக்கிறது. Krishna milks the cow, milk is inside, milk comes out, there's change. கிருஷ்ணர் பசுக்களிடமிருந்து பால் கறக்கிறார், பசுவிற்குள் இருக்கும் பாலானது வெளியில் வருகிறது, இங்கே மாற்றம் நிகழ்கிறது. So all the leela concern activities, all the activities concern change. அனைத்து லீலைகளிலும் செயல்பாடுகள் உள்ளது, அனைத்து செயல்களிலும் மாற்றங்கள் உள்ளது. So that type of change is not necessarily negative as in the material world. ஆனால் இது போன்ற மாற்றங்கள் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் மாற்றங்கள் போல பாதகமான விளைவுகளை ஏற்படுத்துவதில்லை. Those changes create bliss. ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் மாற்றங்கள் ஆனந்தத்தை உருவாக்குகிறது. These changes create misery in the material world. பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் மாற்றங்கள் துன்பத்தையும் துக்கத்தையும் ஏற்படுத்துகிறது. So, in the spiritual world, we can say, yes, change is there in terms of place and whatever like that, but the bodies never decay. ஆன்மீக உலகத்தில் இடம் மாற்றம் போன்ற மாற்றங்கள் உள்ளது, ஆனால் ஆன்மீக சரீரம் எப்பொழுதும் அழிவுக்கு உட்படுவதில்லை. The trees never die. அங்கிருக்கும் மரங்கள் இறப்பதில்லை. In fact, everything becomes more excellent all the time. ஒவ்வொரு பொருளும் காலம் செல்ல செல்ல மிகவும் அற்புதமான தன்மைகள் கொண்டதாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. So all of that is there for increasing the bliss in the spiritual world. அங்க இருக்கும் அனைத்தும் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் ஆனந்தத்தை அதிகரிப்பதற்காகவே உள்ளது. If we don't like change, then we prefer Brahman, no change. நமக்கு மாற்றம் பிடிக்காவிட்டால் நாம் அரூபரமனை தேர்ந்தெடுக்கலாம், அங்கே எந்த மாற்றமும் இருக்காது. But if we prefer Bhagavan, then there is form, there's qualities or activities, and there won't necessarily be change. ஆனால் பகவான் என்று நாம் கருதினால் அங்கே நாம ரூப குண செயல்பாடுகள் இருக்கும் காரணத்தினால் அங்கே நிச்சயமாக மாற்றம் இருக்கும். Maharaj made a point that devotees primarily concentrate on the 10th canto of Srimad Bhagavatam. So in this context, like when Lord Chaitanya with Swarup Damodar or Ramananda Rai, the pastimes were different, the discussions of pastimes were different. And with regard to, if I understand right, Gadadhara Pandit, primarily this Dhruva's pastimes or Prahlad pastimes were discussed. So how should we understand that, Maharaj? பக்தர்கள் பிரதானமாக 10வது ஸ்கந்தத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்வரூப் தாமோதர் தாஸ் மற்றும் ராமானந்த ராய் சந்திக்கும் பொழுது கலந்துரையாடல்கள் வேறு வகையாக இருந்தது. கதாதர பண்டித் போன்றவற்றை சந்திக்கும் பொழுது துருவ மகாராஜர் பிரகலாத மகாராஜன் லீலைகள் விளக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? Yeah, so we see two interests of Lord Chaitanya. At one point he's just absorbed in rasa and hearing Jayadev songs or Vidyapati songs about Radha and Krishna, whatever like that. The other time he will hear Bhagavatam and hear the story of Prahlad or Dhruva or whatever. So both things are there. பகவான் இரண்டு வகையான சுவைகளை வெளிப்படுத்துகிறார். ஒரு வகையில் அவர் பகவானின் கீர்த்தனங்கள் ராமானந்த ராய் பாடியது போன்ற பாடல்களை சுவைக்கிறார். அதன் பிறகு மற்ற பக்தர்கள் கதைகள், இரண்டாவது பிரகலாத் மகாராஜன் சரித்திரம் போன்றவற்றை கேட்டு மகிழ்கிறார். This shows that the mature devotee appreciates all types of devotion. இதிலிருந்து அனைத்து வகையான பக்தி செயல்களையும் பகவான் பாராட்டுகிறார் என்று விளக்கப்படுகிறது. And they never criticize or reject any type of devotion. எந்த வகையான பக்தியையும் அவர்கள் குறை கூறுவதும் இல்லை, நிராகரிப்பதும் இல்லை.
At the same time, our acharyas and Krishna's Kaviraj do point out that ultimately the most intense and most blissful relationship is Madhurya Rasa. அதே சமயம் நம்முடைய ஆச்சாரியார்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் மிக தீவிரமான ஆனந்தம் தரக்கூடிய உறவு முறை மாதுரி ரசமே என்று. But nevertheless, even those in Madhurya Rasa, the gopis, they are considered to have the most dainya, the most humility. அதே சமயத்தில் மாதுரிய ரசத்தில் கூட கோபியர்கள் தான் மிக அதிகமான தைரியம் பொருந்தியவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். So they will never think, oh, we're better than the cowherd boys, we're better than Yasoda and Nanda and their Vatsalya Rasa. They never think like that. அவர்களின் மிகுந்த பணிவு காரணமாக தங்களின் நிலை மற்ற ரசங்களில் இருக்கும் மாடுவேகின் சிறுவர்கள் மற்றும் இடைச்சவர்களோட சிறப்பானது என்று எப்பொழுதும் அவர்கள் கருதுவதில்லை. So the mature devotee respects all devotion. அது போன்ற பக்தர் அனைத்து வகையான பக்தர்களையும் மதிக்கிறார். The Lord's pastimes, there are certain pastimes which are not probably there in the spiritual world. For instance, Lord Nrsimhadev appearing for the sake of Prahlad, which is his compassion and protection of his devotees, is not there in the spiritual world. Which means the spiritual world is not in one sense complete in that sense, Maharaj. நரசிங்கதேவர் பிரகலாத் மகாராஜாவுக்காக தூணிலிருந்து வெளிப்பட்ட லீலையானது ஆன்மீக உலகத்தில் இருப்பதில்லை. எனவே அவ்விதமாக ஆன்மீக உலகம் முழுமைத்தன்மை இல்லாமல் இருக்கிறது என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாமா? So the nature of the Lord appearing within the material world is a little different because he has to somehow appear. Like Krishna must appear or Nrsimha must appear, whereas in the spiritual world they're eternally there, so they don't appear. பௌதிக உலகத்தில் கிருஷ்ணர் தோன்றுவது சற்று மாற்றம் கொண்ட லீலையாகும். ஏனென்றால் பௌதிக உலகத்தில் அவர் தோன்ற வேண்டும், நரசிங்கதேவர் தோன்ற வேண்டும், கிருஷ்ணர் தோன்ற வேண்டும். ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தில் அவர்கள் எப்பொழுதும் நித்தியமாக இருக்கிறார்கள். So then we may consider the spiritual world incomplete. நாம் ஆன்மீக உலகம் பூர்ணமற்றது என்று கருதலாம். But we can also not say that because the spiritual world must be complete. அவ்வாறு நாம் கூறவும் முடியாது. ஏனென்றால் ஆன்மீக உலகம் என்றால் அது முழுமைத்தன்மை நிறைந்ததாக இருக்க வேண்டும். So it is explained in the Brihad Bhagavatam that the people of the spiritual world, though they don't experience things like a birth or whatever, they have a distant memory of something. பகவத் பாகவதாமிரதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது, ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் உயிர்வாளிகள் பிறப்பு போன்றவற்றை ஏற்காமல் இருந்தாலும் அவர்களின் நினைவானது சற்று மறைகிறது, பிறகு ஏற்படுகிறது. So there's a memory. Yes, Krishna appeared and he was born and he grew up and now he's this age. கிருஷ்ணர் பிறக்கிறார், அவர் வளர்கிறார், அவர் இப்பொழுது இந்த பருவத்தில் இருக்கிறார் போன்ற நினைவுகள் அங்கிருக்கும் பக்தர்களுக்கு உள்ளது. So that makes the spiritual world complete. இதுதான் ஆன்மீக உலகத்தை முழுமையடைய வைக்கிறது. Maharaj, we see Bhagavatamrita, the two stories are there, and we hear that this then Parikshit Maharaj heard the whole Bhagavatam at the end, and he told it to Uttara in very short form. Further, we see that there is a discussion to Janmajay. So Maharaj, in concern with this, when Sanatana Goswami writes Bhagavatamrita, whether it was revealed to him or there was already a discussion between these two, there was already a book available, or this whole incidents and pastime is revealed to Sanatana Goswami and Sanatana Goswami documented this as Bhagavatamrita? பாகவதம் பரிசித் மகாராஜருக்கு சுகதேவ கோஸ்வாமி விளக்கிய ஒரு விளக்க உரையாகும். ஆனால் பகவத் பாகவதம் அதை சுருக்கமாக விளங்கியது. எனவே அதை எழுதும் பொழுது அவருக்கு அந்த எழுதும் ஆசிரியருக்கு அது வெளிப்படுத்தப்பட்டதா அல்லது அவர் யாரிடம் இருந்து இந்த ஞானத்தை பெற்றாரா? We have no record of something which he referred to. There's no record of that, so we have to assume that it's his own creation. அவர் வேற ஏதேனும் ஒரு புத்தகத்திலிருந்து அதை படித்து அதிலிருந்து மேற்கோள் காட்டியதாக நமக்கு எந்த விதமான பதிவும் இல்லை. எனவே அதை அவர் சொந்த படைப்பாக படைத்தார் என்று தான் நாம் கருத வேண்டும். Of course, we cannot say it is some concocted thing. அவர் மனக்கற்பனையில் ஈடுபட்டார் என்று நாம் கூற முடியாது. We can say it's a re-expression of whatever is in Bhagavatam. பாகவதத்தில் இருக்கும் அனைத்தையும் அவர் மீண்டும் அவரின் சொந்த நடைமுறையில் விளக்கியுள்ளார் என்று கூறலாம்.
Online questions? Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam, your servant Guru Kripa Maharaj. We have around 100 devotees attending through various online platforms. Maharaj, thank you so much. There is one question from Jyoti Mataji. Can you please explain further about prayojana? பிரயோஜனத்தை பற்றி விளக்கமாக கூற முடியுமா? So prayojana means the goal. பிரயோஜனம் இலக்கு. So the goal is prema. இலக்கு பிரேமையே ஆகும். Which is experience of the devotee in relation to Krishna. அது பக்தர்கள் பகவானின் தொடர்பில் பெறும் அனுபவமாகும். So it means the manifestation of one's relationship with the Lord by which one experiences bliss. அது பகவானோடு ஒரு பக்தர் கொண்டிருக்கும் தொடர்பை வெளிப்படுத்துகிறது. அதன் மூலம் அந்த பக்தர் ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறார். But that will depend upon the manner in which we do sadhana. ஆனால் ஒருவர் சாதன பக்தியை எந்த வகையில் செய்கிறாரோ அதை சார்ந்தே இது அமைந்துள்ளது. Do the sadhana in one way, you will not get prema. சாதன பக்தியை ஒரு தவறான வழியில் செய்தால் நம்மால் பிரேமையை அடைய முடியாது. We do it another way, we get prema. We do it another way, we get a different type of prema. வேறு வகையாக சாதன பக்தி செய்தால் வேறு வகையான பிரேமை அடையலாம். அதையும் மாற்றி வேறு வகையாக கடைபிடித்தால் நாம் அடையும் பிரேமை அதற்கேற்றாற்போல் மாற்றம் அடையும். So if we decide on what type of prema we want, then we will choose a particular sadhana to get there. எனவே நமக்கு எவ்விதமான பிரேமை வேண்டும் என்று நிர்ணயம் செய்துவிட்டால் அதை அடைவதற்கான சாதன பக்தியை நாம் கடைபிடிக்கலாம். If we don't choose a particular type, we get a general type. ஒரு குறிப்பிட்ட வகைப்பாடை நாம் தேர்ந்தெடுக்காவிட்டால் பொதுவான வகையான பிரேமையை நாம் அடைவோம். Thank you so much, Maharaj. No more online questions. Haribol.